जय गणेश पाहि मां, श्री गणेश रक्ष मां। 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 जय गणेश जय गणेश जय 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 गणेश रक्ष मां। जय गणेश पाहि मां, श्री गणेश रक्ष मां। जय गणेश पाहि मां, श्री गणेश रक्ष मां। लंबोदर गौरी सुत जय गणेश रक्ष मां। लंबोदर गौरी सुत जय गणेश रक्ष मां। लंबोदर गौरी सुत जय गणेश पाहि मां। लंबोदर गौरी सुत जय गणेश पाहि मां। मंगल कर संकट हर जय गणेश रक्ष 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 मां। जय गणेश जय गणेश 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 रक्ष मां। जय गणेश पाहि मां, श्री गणेश रक्ष मां। जय गणेश पाहि मां, श्री गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश पाहि मां, श्री गणेश रक्ष मां। जय गणेश पाहि मां, श्री गणेश रक्ष मां। लंबोदर गौरी सुत जय गणेश पाहि मां। गौरी सुत जय गणेश पाहि मां। मंगल कर संकट हर जय गणेश रक्ष मां। मंगल कर संकट हर जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश 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 जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश पाहि मां, श्री गणेश रक्ष मां। पूर्ण ब्रह्म अवतारा साई। पूर्ण ब्रह्म अवतारा साई। पूर्ण ब्रह्म अवतारा साई। पूर्ण ब्रह्म अवतारा साई। सकल जगत आधारा साई। सकल जगत आधारा साई। सकल जगत आधारा साई। सकल जगत आधारा साई। पूर्ण ब्रह्म अवतारा साई। पूर्ण ब्रह्म अवतारा साई। अल्लाह सुरामा साई। अल्लाह सुरामा साई। अल्लाह सुरामा साई। अल्लाह सुरामा साई। बुद्ध महावीर नानक साई। बुद्ध महावीर नानक साई। बुद्ध महावीर नानक साई।
महावीर नानक साई। सब भक्तों की बाबा साई। सब धर्मों के बाबा साई। सब भक्तों के बाबा साई। सब धर्मों के बाबा साई। सर्वधर्म अवतारा साई। सर्वधर्म अवतारा साई। सर्वधर्म अवतारा साई। सर्वधर्म अवतारा साई। पूर्ण ब्रह्म अवतारा साई। पूर्ण ब्रह्म अवतारा साई। सकल जगत आधारा साई। सकल जगत आधारा साई। पूर्ण ब्रह्म अवतारा साई। पूर्ण ब्रह्म अवतारा साई। अल्लाह सुरामा साई। अल्लाह सुरामा साई। बुद्ध महावीर नानक साई। बुद्ध महावीर नानक साई। सब भक्तों की बाबा साई। सब धर्मों के बाबा साई। सर्वधर्म अवतारा साई। सर्वधर्म अवतारा साई। सर्वधर्म अवतारा साई। सर्वधर्म अवतारा साई। पूर्ण ब्रह्म अवतारा साई। कोटि प्रणाम शतकोटि प्रणाम। कोटि प्रणाम शतकोटि प्रणाम। कोटि प्रणाम शतकोटि प्रणाम। कोटि प्रणाम शतकोटि प्रणाम। दीननाथ साई राम।
हे गोपी गोप बाला गोविंद हरे गोपाल हरे हे गोपी गोपबाला गोविंद हरे गोपाल हरे हे गोपी गोप बाला गोविंद हरे गोपाल हरे हे गोपी गोपबाला गोविंद हरे गोपाल हरे हे मुरली गान डोला 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 गोविंद हरे गोपाल हरे हे राधा रमण लोला 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 गोविंद हरे गोपाल हरे हे नंद गोप बाला गोविंद हरे गोपाल हरे हे नंद गोपबाला गोविंद हरे गोपाल हरे हे नंद गोप बाला गोविंद हरे गोपाल हरे हे नंद गोपबाला गोविंद हरे गोपाल हरे हे गोपी गोप बाला गोविंद हरे गोपाल हरे हे गोपी गोपबाला गोविंद हरे गोपाल हरे हे मुरली गान डोला गोविंद हरे गोपाल हरे हे मुरली गान डोला गोविंद हरे गोपाल हरे हे राधा रमण लोला गोविंद हरे गोपाल हरे हे राधा रमण लोला गोविंद हरे गोपाल हरे हे नंद गोप बाला गोविंद हरे गोपाल हरे हे नंद गोपबाला गोविंद हरे गोपाल हरे हे नंद गोप बाला गोविंद हरे गोपाल हरे हे नंद गोपबाला गोविंद हरे गोपाल हरे हे गोपी गोप बाला Om Sri Sai Ram. Prayerful salutations at the lotus feet of our Divine Father, in whose presence we are all gathered. Revered elders, dear sisters and brothers from around the globe, and Bhagwan's dear students, loving Sai Rams and hearty greetings once again on this holy Christmas day. Warm greetings and a hearty welcome also to Sri Karadi Sanganna, MP of Koppal District, and Sri Sharanappa, ex-MLA of Kustogi, Koppal District, who have joined us this evening. This day calls for a celebration, not just because we are remembering the advent of Christ on earth, but the fact that even after over 2,000 years, he lives on amidst us as we carry his message of love and peace in our hearts. For this evening,
we will have the joy of listening to some of Swami's dear devotees, a wonderful Christmas choir from people around the world, and of course, much awaited Bhagwan's message for all of us on this divine occasion. Our first speaker for this evening is Mrs Maria Buffa. She hails from Rome in Italy. She first visited Swami in Prasanthi Nilayam in the year 2000 and was instantly drawn to him and his teachings. And ever since, she has been visiting Puttaparti and eventually Muddenahalli twice every year. She has had several positions in the organization, including secretary and president. When Swami visited Italy in the years 2015 and 16, he did visit her house and called her house as divine and asked them to rename it, and that is why it is now called Casa del Divine, the house of the divine. Even at her age, she engages in selfless service by cooking for homeless people and various other service activities. She is completely devoted to the cause of Swami and his mission. Mrs Maria Buffa. Her talk will be in Italian and will be translated by Brother Salvatore into English. Om Sri Sai Ram. Offro I miei omaggi e tutta me stessa a Bhagawan Sri Sathya Sai Baba, Om mio Shri Sai- maestro e mio Dio. Om Shri Sai Ram. My humble pranams to Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, and I offer all myself to him, who is my master. Spettabili ospiti, studenti in Sai. Respected guests, students, brothers and sisters in Sai. Il nostro caro Bhagavan è abbastanza, gli piace fare delle burle. Infatti io sono terrorizzata dal parlare in pubblico. E cosa mi ha chiesto Bhagavan? Di parlare in pubblico, che è l'ultima cosa che avrei voluto fare. Our dear Bhagavan loves to make jokes. In fact, I am really scared of speaking in front of lots of people. And what did he do? He just called me to speak. E inoltre me l'ha detto un'ora fa, l'ho saputo un'ora fa, quindi sarà tutto all'impronta, verrà tutto dal cuore quello che dirò. I knew I had to speak only 1 hour ago, so everything I will say will be only from my heart. Allora, oggi è il giorno di Natale. Chiaramente io sono di religione cristiana e non posso che pensare all'educazione religiosa che ho avuto nella mia famiglia, specialmente da parte di madre, ma anche da parte di padre. Era una religiosità molto importante. Today is Christmas Day, and I cannot think of the religious education I had, especially from my mother's side, but also from my father's side. Mio nonno era religiosissimo. Abbiamo tenuto il carteggio che lui ha avuto con mia nonna nel periodo del fidanzamento e per circa 1 anno si sono scritti delle lettere in cui parlavano solo di Cristo. My grandfather was a very religious man, and we have still all the letters with us in which my grandfather used to send to my grandmother, and they only were writing themselves about Christ. Oltretutto ci hanno trasmesso grandi valori umani. Lui era un avvocato, però siccome non esercitava la professione, ma si occupava delle terre di famiglia, comunque difendeva gratuitamente e senza farsi pagare tutte le persone della sua piccola città. My grandfather was a lawyer by profession, but actually he was involved in defending lands, and he used to give advice to people totally free about lands. E quindi dicevo che sono nata da una famiglia religiosa, però mia madre mi ha passato un concetto di religione che io non accettavo totalmente.
So I just said that my mother was also a religious woman, but she transferred into me a concept of religion that I didn't fully accept. Intanto questo Dio ci considerava tutti peccatori. First of all, she taught me that God considered all of us as sinners. Ed era anche un Dio che giudicava. And it was also a God which judged men. Oltretutto, mia madre ci obbligava assolutamente ad andare a messa. And also my mother made compulsory for us to go and to attend Mass. E siccome io ero una ragazza un po' ribelle, non accettavo questi obblighi. And since I was a girl which was a rebel, I didn't accept when things were made compulsory for me. Mi ricordo che con mio fratello uscivamo l'ora della messa, perché certamente non si poteva dire che noi non saremmo andati a messa, e facevamo tutto il giro del quartiere e poi ritornavamo a casa dopo un'ora dicendo che eravamo stati a messa. So when we had to attend Mass with my brother, we usually went out because we couldn't say to our mother that we didn't go to Mass. And when we went out, we just went around the building and then waited 1 hour to pass and then get back home. Io onestamente non credo che si possa obbligare dei ragazzi alla religione e alla spiritualità. La spiritualità è qualcosa che viene dal cuore, non può essere un dovere o un obbligo. I don't think that we must make compulsory religion for all people and especially for young children, because religion and spirituality is something that has to come from within, from the heart. Comunque, nonostante tutto, nella mia adolescenza mi ricordo dei momenti proprio di misticismo molto forte, specialmente nella chiesa del mio quartiere ai Parioli a Roma, che si chiamava San Bellarmino. And I remember when I was a teenager that I had some mystical experience, in particular in the church where I lived in the zone of Rome called Parioli, where I lived in. The name of the church was San Bellarmino. C'era un quadro rotondo del Cristo con il cuore in mano. There was in this church a picture round in shape with Christ holding his heart in his hand. E credo in quell'occasione io ho veramente provato dei momenti di misticismo molto forte nei confronti del Cristo. And in watching this picture, I really had some moment of mysticism. E poi la vita mi ha fatto andare avanti. Era il periodo del 68, c'era una contestazione su tutto. In Europa, non so, forse in India non c'è stato, ma in Europa era importantissimo questo movimento del 68, questi giovani che cercavano di ribellarsi al passato, volevano qualcosa di nuovo. And it was the years 1968, and in Italy, in Europe in particular, were the years in which there was always a rebellion against the past. So people wanted to cut with the past and do new things. Questi giovani avevano delle idee molto belle, però non sono stati riusciti a costruire, sono riusciti forse a distruggere qualcosa, ma non sono stati in grado di ricostruire veramente una forma di educazione, una visione della vita. The ideas of this movement that happened in 1968 were very good ideas, but unfortunately they were not put in practice, and so it was not able to build a new future for the youth. Comunque qualcosa è cominciato a cambiare e tutto quel formalismo piano piano è diminuito. But things began to change and all the formalities began to go away. In questo periodo mi sono sposata, ho tirato avanti la mia famiglia come ho potuto, un matrimonio molto difficile,
che comunque, però per me il valore della famiglia era talmente importante che volevo portarlo avanti a tutti i costi. In that period, I got married. This marriage was full of difficulties, but I had inside myself the value of marriages, so I tried to take as long as possible this marriage. Un marito completamente diverso da me che pensava al potere, al successo e ai soldi, e io tutto l'opposto. And I had a husband which was completely different from me because he was interested in power, in money, and totally opposite from me. In quel periodo non avevo tempo di pensare alla spiritualità, cercavo faticosamente di vivere la mia vita e tirarla avanti come potevo. And in that period, I was not able to think about spirituality because I had to run my family, I had to go on. Dopo 23 anni di matrimonio mio marito se n'è andato After 23 years of marriage, my husband went away. e dopo un periodo molto difficile, ovviamente, non è stato facile, io ho riconquistato la mia libertà e la mia vita. And after this period, which was not easy, I again conquered my freedom and myself. Il divino mi ha aiutato già quella volta And the divine helped me that time. e mi ha fatto provare una sensazione di fusione con il tutto che è durata addirittura per 7 giorni. He gave me an experience of fusion with everything around me, an experience which lasted for 7 days. Da quel momento tutto è cambiato. And from that moment, everything changed. Io ho cominciato a cercare, ho cercato Dio in tutto, dappertutto, girandomi da ogni parte, leggendo un sacco di libri e cercando di capire il senso della vita. And from that moment, my quest for God began, and I was searching God everywhere, in everything. Every book possible on God, I was reading it. E dopo alcune esperienze in alcuni gruppi occidentali, And ho inco- after some experience in some Western groups, ho conosciuto una cara amica devota di Sai, I met a dear friend who was Swami's devotee, che veniva in India. who was coming to India. Gli ho chiesto, ma chi è questo Sai Baba? And I asked her, who is this Sai Baba? E lei mi ha risposto, per me Sai Baba è come Cristo. And she answered in this way, for me, Sai Baba is like Christ. Questa frase è entrata dentro di me con una violenza incredibile. And these words entered inside me in such a strong way. E ho detto, se c'è un Cristo su questa terra, io devo andare a vederlo. And I said to myself, if there is a Christ walking this earth, I must go and see him. E non avevo mai visto un centro, non sapevo niente, ho preso un aereo e sono arrivata a Puttaparti. I didn't know anything about the Sathya Sai organization, about Sai centers, so I just booked a flight and I came in India to see Sai Baba. E in un primo momento, io sono una persona abbastanza coi piedi per terra, anche razionale. I am a very rational person, a person who has her feet grounded in the floor. In un primo momento mi sembravano tutti pazzi. At the beginning, in Puttaparti, everybody seemed mad to me. Ma già dopo, intanto mi ero detta, devo stare 3 settimane, 21 giorni. First of all, I imposed to myself to stay in Puttaparti 21 days, 3 weeks, Perché deve essere un'esperienza completa. because it has to be a complete experience. Dal 15° giorno in poi, From the 15th day onward, io ero arresa.
I was totally surrendered. Surrender. Ero arresa a sedermi per terra, a tutte le difficoltà, perché per noi occidentali sono difficili, ai bagni, tante piccole cose. I was surrendered to everything, Ma io non from vedevo- sitting on the floor to many people to the toilets, because Indian has different habit than Western. Io non vedevo più niente di tutto questo. Sai Baba mi aveva infilato un uncino dentro il cuore e ormai ero presa al laccio. So I didn't see all these difficulties around. I only saw Sai Baba. He just hit my heart with something. E poi ho lavorato, ho fatto parte dell'organizzazione, sono stata segretaria di centro, sono stata presidente di centro, ho fatto tutta la mia... Ho cercato di impegnarmi come potevo nell'organizzazione SAI. Then I did everything possible as an active member in the Sathya Sai organization. I was a secretary, I was also a president for many years. So I tried to involve myself as much as possible in all type of activities. E ora mi sono lanciata in questa nuova avventura che è la più bella della mia vita. And now I jump with all myself in this new adventure, which is all my life. Con Sai Baba, il mio maestro, c'è sempre novità, ci sono sempre cambiamenti. With Sai Baba, my master, everything is always new. Devo dire che io ho riscoperto Cristo attraverso Sai Baba. I have to say to you that through Sai Baba, I rediscovered Christ. Ho trovato un Dio che in primo luogo mi ha sorretto, aiutato e amato per quello che ero. First of all, I find a God who supported me, who helped me and loved me for what I was and for what I am, Senza giudicarmi. without judging me. Ho trovato un Dio che mi ha insegnato che anche io sono Dio. I found a God that taught me the lesson that also I am God, Che io non sono questa povera peccatrice che mi dicevano di essere. that I was not that sinner which I had been taught to be when I was young. Ho trovato un Dio che mi spinge ad essere sempre migliore, almeno spero. I found a God who pushes me to be always better, I hope, E che riempie la mia vita totalmente. and that fills my life totally, Fino a sperare di finire la mia vita qui, and my desire is also to finish my life here con Lui. with Him. Il Natale qui a Muddenahalli è diversissimo dal Natale che viviamo in Occidente. Christmas, how is celebrated here in Muddenahalli, is totally different from the way we celebrate in the Western countries. Questo è un Natale di amore e di spiritualità. This is a Christmas of love and spirituality. Da noi è diventato una corsa ai regali, non si parla di spiritualità, si fanno solo i regali nelle case, grandi mangiate e tutto finisce lì. In the Western countries, we think only in buying gifts and in eating, and there is no spirituality at all. Io sono felicissima di passare il Natale qui, in questo posto divino. And I am very happy to be here in this divine place for Christmas, Che ti fa toccare dimensioni più alte. that enables you to go in higher dimensions. E non lo so, io non conosco il paradiso, ma mi sembra veramente un paradiso. I don't know how heaven is, but I think that this is heaven.
Grazie Swami per tutto quello che mi hai dato e che mi continui a dare giorno per giorno. Thank you, Swami, for everything you have given me and for everything you are giving me day by day. Grazie del tuo amore, Thank you for your love grazie per tutto. and thank you for everything. Om Sai Ram. Om Sai Ram. Swami has his own ways of drawing his dear devotees to him, and when the time is right, there is no escaping his loving magnetic pull. Thank you, Mrs Maria Buffa, for sharing your wonderful experiences and also reinstating the spirit of Christmas. Our next speaker for this evening is Mr. Ailio Veleda. He hails from Padua in North Italy. He has had a very close association of Swami since the time he came in 1988 and has had many interactions with him. He has visited Swami, he has accompanied Swami to Kodaikanal and many other places. But the blessed opportunity that Swami gave him was to start the Western canteen, not just in Prasanthi Nilayam, not just in Brindavan, but in Muddenahalli as well. He sees to it that for all major festivals, food is organized for the Western palate. He shares a friend-to-friend relationship with Swami and will be sharing his experiences with us. Mr. Ailio Veleda. Brother Salvatore will be translating his speech once again. Thank you. Om Sri Sathya Ram. Om Sri Sai Ram. Oggi è una delle grandi feste che si festeggia un personaggio straordinario che io ho conosciuto tramite Sai Baba 30 anni fa. Today is a very big festival in which is celebrated a very big person which I knew through Sai Baba 30 years ago. Quando sono arrivato per la prima volta intendevo conoscere quello che avevano descritto il maestro dei maestri, ma non conoscevo nessun maestro. When I came here for the first time in Puttaparti to meet Baba, I just came to know what they call the masters of masters. E mi è facile parlare proprio oggi di Gesù in quanto un personaggio che conoscendolo mi sono innamorato. And it's easy for me today to speak about Jesus because in knowing Jesus I am able to speak about him. Oggi, 25 dicembre, molti di noi festeggiano come la nascita fisica di Gesù, ma non è così. Today, 25th of December, many of us celebrate the birth of Jesus Christ, but it is not like this. Oggi si festeggia la trasformazione che è avvenuta tramite la venuta di Gesù, la trasformazione del nostro sentire, dei nostri rapporti. Today we celebrate the transformation that happened through the advent of Jesus Christ. Nell'Occidente in questa giornata ci sono le riunioni delle famiglie dove si parla, si comunica. In Western countries in this day there is families come together, they speak and they relate one another. Ed è una grande gioia oggi essere nella famiglia di Swami, festeggiare nella sua grandiosa famiglia assieme a tutti i suoi figli che sono qui. Che bella immagine però che vedo. And it is a great happiness to be here with the Sai family all together to see all of you. Gesù si è scritto molto, però poco di quello che ha lasciato all'intera umanità. È conosciuto nei 4 punti cardinali del nostro mondo. Many things
were written and are written about Jesus, but we know very few things about him, even if he is known in all the 4 cardinal directions. E il suo messaggio si racchiude in 4-5 parole: ama il prossimo tuo come te stesso. And his teaching can be summarized in these few words: love the others as yourself. Ed è venuto in un momento particolare nell'evoluzione, nella ricerca di chi siamo. And he came in a particular historical period of the evolution of humankind, Quando c'era un appiattimento nell'evoluzione spirituale, when there was a condition of flattening in the spiritual evolution of humankind, quando non c'era un passo avanti verso la ricerca della nostra vera natura. when the search for a real nature had stopped. Ed è venuto ad insegnarci una cosa semplice per fare un passo: il perdono. Se non esiste il perdono, noi non faremo mai nessun passo verso la nostra vera natura. And he came to teach us one very simple thing without which is impossible to make a step forward into the path of spirituality. This is forgive the others. Qualsiasi pratica e disciplina spirituale, se non è supportata dal perdono, noi saremo come un asino legato a un palo che alla sera crede di aver fatto lunga strada ma è equidistante dal palo. Without this element of forgiveness, we are like donkeys who are with a rope tied in somewhere, and we think of doing a lot of road during the day, but we are always at the same point. Il suo dire è stato proprio un cambiamento dell'uomo. Through his words, he changed man. Ha dato la gioia di ridere con gli altri e non ridere degli altri. He gave the joy to laugh with others and not to laugh against others. Ha dato la possibilità a molti di noi che avevano la mente carica di trovare il cuscino per scaricare le nostre tensioni. And he gave us to many of us who had the mind full of things, a pillow in which to release all these things we had in our mind. Molti di noi che ci hanno preceduto, percorrendo i suoi insegnamenti, sono stati privati anche della vita, ma mai hanno ceduto. Many of the people who follow the teachings of Jesus Christ were even killed, but they were faithful to his teachings. Questo è il personaggio che dobbiamo festeggiare non solo oggi, ma tutti i giorni della nostra vita. This is the Jesus we have to celebrate, not only on this particular day, but every day of our life. Come possiamo dirci devoti se non siamo capaci di perdonare? How can we call ourselves devotees if we are not able to forgive? Ecco, questo è il personaggio che festeggiamo oggi maggiormente rispetto ad altri valori. So this is the Jesus that we celebrate today. Io sono arrivato a Puttaparti che non conoscevo nessuno della spiritualità e non sapevo che cosa voleva dire Dio. When I came the first time in Puttaparti, I didn't know anything about spirituality. I didn't know anything about God. E coccolato dal nostro maestro abbiamo parlato di Gesù. And hand by hand with our master, we talked about Jesus. Questa figura emblematica che è nato da una famiglia umile, This figure which was born from a very humble family. già all'età di 6-7 anni era stato preso da una forte emozione entrando in un tempio e sentendo parlare di Dio. And Jesus, when he was only 6 or 7 years and he entered the temple, he had a big emotion in only hearing, talking about God. E tanta è stata l'emozione e la gioia di aver sentito questa vibrazione interiore And so big was the sensation of hearing about God che all'età di circa 11 anni, rimasto privo del padre, aveva chiesto alla madre la possibilità di arricchire questa emozione.
And at the age of 11, being without his father, he asked permission to her mother to enrich things he felt inside. E la grandezza e un cuore enorme della madre ha consentito a questa giovane creatura di esaudire la propria richiesta. And the big heart of his mother enabled him to follow what he felt inside. E l'ha lasciato andare. E nella sua ricerca Gesù è stato in India, dove ha visitato numerosi monasteri. And for his quest of God and in search for God, Jesus was also in India in some monasteries. È stato in Russia, He was in Russia, è stato anche in Persia, ora Iran, in Iraq, Iran, e in altri luoghi, e mai si è abbracciato un indirizzo spirituale, ma era aperto a tutte le conoscenze. and also in other places. And he never embraced one single path, but he was always open to all spiritual experiences. Non voleva ci fosse al suo seguito fatta una religione, perché le religioni dividono e non condividono. He didn't want to create a religion because religion divides human being and do not unite. Aveva paura che in esse, nelle religioni, ci fosse il potere. He was afraid that in religion could be power. E parlando con esempi semplici ha cercato di aprire i cuori delle persone. And teaching in a simple way and with simple examples, he tried to open human hearts. Si è attorniato di amici che noi chiamiamo apostoli. He had around himself friends which we called apostles. E parlando di amore ha portato un po' di poca armonia per coloro che comandavano all'epoca. And in speaking of love, he took also some division in those who were interested only in power. Quel tanto che hanno cercato di eliminare fisicamente questa presenza. So they tried in all way possible to get rid of his physical presence. Tanto che la storia la conosciamo, è stato messo nella peggiore delle sofferenze umane, And we know history how he suffered a lot, facendolo girare con l'asse per la città. because he was crucified and they took him all around the city with the horizontal wood on his shoulders. Non nella croce come noi siamo stati così educati, perché il palo sono sempre stati fissi sulla terra, ma facevano girare con l'asse. In movies we usually see a Jesus that is carrying a cross, but usually the vertical pale of the cross was always on the same place, and he carried only the horizontal wood on his shoulders. E con la crocifissione ha terminato quello che era il suo mandato. And with the crucifixion, he only ended what was his mission on earth. Anche se sembrerebbe che non ha lasciato il corpo, perché i romani erano innamorati di quella figura straordinaria. Even if there are some voices that says that he did not leave the body because Romans fell in love with Jesus. Ecco che parlare di questo personaggio a me è molto ma molto semplice, perché ho capito dopo 30 anni che stiamo parlando sempre di lui, del nostro maestro. Speaking about Jesus for me is very simple, because after 30 years I can say to you openly that we are speaking of the same person, Sathya Sai Baba. Ecco che attorno a un po' a questo personaggio l'uomo ha cercato di arricchire maggiormente
per costringerci a credere. Non c'è nulla da credere, è solo da mettere in pratica. So man wanted and created around the physical aspect, around Jesus, many things because they wanted us to believe. But actually there is nothing to believe. We must only experience and put into practice. Quando è iniziato l'arricchimento, specialmente nel lungo percorso in India, faceva molta meditazione Gesù. During his trips in India, Jesus did lots of meditation. E ripeteva sempre io sono Dio, io sono Dio, io sono Dio. And he continually repeated, I am God, I am God, I am God. Poi così si è maturata la forma interiore e ha capito che non aveva ancora raggiunto quell'obiettivo. So he realized that even when he was saying, I am God, he didn't really add this conception inside himself. Cambiando la forma di meditazione, dicendo io sono il figlio di Dio, la conseguenza, la parte essenziale. So he was saying, I am the Son of God, I am the Son of God. Maturando la terza fase, la realizzazione come noi la individuiamo a circa 30 anni. And around when he was 30 years of age, he reached the complete maturity. Ed era passato dal Dio è in me And he passed from God is in me, e in io sono Dio. in I am God. Ecco che viene rappresentato le tre forme con i tre re magi. And this is why we have the representation of the three forms to the three kings who pay visit to Jesus Christ. Uno rappresenta io sono in Dio, il secondo Dio in me, il terzo rappresenta io sono Dio, che è il nostro processo evolutivo. Because it is a metaphorical way of saying of symbolizing the three processes of spiritual maturity. The first is I am in God. The second is God is in me. And the third, I am God. E ringrazio questa opportunità che ho avuto dal Maestro di condividere con i miei fratelli che sono sparsi in tutto questo meraviglioso terra, questo momento particolare. And I thank you, Swami, for giving me the opportunity to share my experience and what you taught me with all my brothers and sisters who are on this beautiful planet Earth. E auguro il buon Natale, ma nei valori contenuti del Natale. And I wish you a happy Christmas, but in the values, in the real values of Christmas. A tutti voi, a tutte le persone che vi vogliono bene, a tutte le persone di questo meraviglioso mondo. I wish you a happy Christmas to you, to all the people who you love, to all the people that love you. Chi sta bene e chi non sta tanto bene. Who is physically well and who is not physically well. E un particolare saluto lo dedico dal cuore ai nostri fratelli che con la mente e con i sentimenti si trovano a Puttaparti. And a great happy Christmas and a great salutation I give to those brothers and sisters who are with their mind and with their sentiment in Puttaparti. Grazie. Thank you. Lord Jesus led a life of love and sacrifice. And the details of his life and message are inspiring to say the least. Thank you, Mr. Ailio, for narrating to us episodes from the life of Christ. We have more glad tidings this Christmas. It is my privilege to announce the launch of the third volume of the book series, Love Beyond Boundaries, a series that chronicles the wonders and blessings of our beloved Swami
as he travels around the world with his entourage, bringing joy to many of his devotees, establishing centers of love and service. Volume 1 and 2 were released during Guru Purnima earlier this year. This volume spans the months of June to October 2016, including visits to 3 new countries, Argentina, Brazil, and Spain, apart from USA, Canada, Mexico, Sri Lanka, Singapore, Malaysia, Indonesia, Fiji, and Nigeria. This book also captures the Bhumi Puja of the ashram in Fiji called Sai Prema Foundation and the inauguration of the Arike Hospital in Enugu, Nigeria. This book has been written by Sister Bhuvana Santanam, an alumni from Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning, Anantapur campus. She left a jet-setting corporate career in Dubai to be with Bhagwan and serve him. She currently manages the Publications and Communications Division, Sri Sathya Sai Premamrutham Prakashana, and is blessed to travel as part of Bhagwan's entourage and update all the yearning hearts with the latest updates during every trip of the Lord. May I now invite Sister Bhuvana Santanam to offer the book Love Beyond Boundaries to Bhagwan. The books will be available in the bookstore. May I now request the Chief Mentor of the Sri Sathya Sai Lokaseva institutions, Sri B.N. Narasimha Murthy, to address us in a few words. Om Shri Sai Ram. On behalf of everyone gathered here and all those who have been watching this live, I offer loving pranams at the lotus feet of our most beloved Divine Master, Bhagawan Sri Sathya Sai Baba. Very dear brothers and sisters and Bhagawan's dear children, congratulations to Bhuvana for penning the 3rd volume of the Travelogue with the Lord. As was explained by Siddhant, Swami in his subtle form in the last 4 years has visited all the 6 continents of the world which are inhabited, apart from many countries in Asia, Europe, North America, South America, Australia, and Africa. Last October, Swami also visited the countries of Argentina and Brazil. I also thank Sister Maria and Brother Ailio for sharing their true Christian sentiments. I had the good fortune of staying with Swami in their homes, in the home of Maria in Rome, and also in the home of Ailio and his family in Padua. Not only that, they expressed true Christian sentiments, they live a true Christian life, which we have seen by living with them at their homes. Maria found Jesus in Bhagawan Sri Sathya Sai Baba because Bhagawan Sri Sathya Sai Baba did not judge her. The same thing with Jesus. Ailio found Jesus in Bhagawan Sri Sathya Sai Baba
because Bhagawan Sri Sathya Sai Baba forgave and forgives like Jesus. In fact, they also expressed the sentiments that ring in the hearts of most of true Christians, which was echoed by Pope Francis yesterday. He said, today Christmas has become a very noisy festival, but if the sound of silence is not associated with the preparations for Christmas, we truly miss the heart of Christmas, which is nothing but love and tenderness, he said, and both Maria and Ailio also echoed the same feelings. In fact, if you look at the life of Jesus, it's a great lesson for everyone who loves God. It is a very tragic irony in world history that Mother Mary, mother of the Son of God, had to face two very poignant questions in her life. First, at the moment of birth of Jesus, and the second, when Jesus Christ was crucified. The first question, they were in Bethlehem, on the streets of Bethlehem, Joseph and Mary. The question she faced was, she knew that there was the Son of God in her womb. The question was, where do I deliver him? Where do I give birth to him? They had no place. The mother of God did not have a place to give birth to the Son of God. And finally, when Jesus Christ was crucified, she was faced with another very tragic question. The question was, where do I bury him? There was no place to bury him. And it's a very strange divine design. Both times, two persons who came to her rescue had the same name, Joseph. In Bethlehem, when she was wondering where she would deliver the baby, it was Joseph, her husband, who took her to the stable. And the Son of God was born in a manger. And ultimately, when she was a witness to the agony of her son on the cross, and when he gave up his body, she was in deep trance. She was wondering where she would bury him. There came another Joseph, Joseph of Arimathea, who had made a tomb for himself at the foot of the hill of Golgotha where Jesus was crucified, and he offered that tomb to Jesus. And he was the one who went to the pilate and took permission to bury the body of Jesus there. And we have a great lesson in this aspect of the life of Jesus. The most important thing is there, if you want spiritual glory, if you want to follow the footsteps of Jesus, if you want to follow the footsteps of Bhagawan Sri Sathya Sai Baba, if you want to follow the footsteps of Lord Buddha, if you want to follow the footsteps of Lord Sri Krishna or Sri Rama, our prophet, most important thing required is you should be ready to sacrifice everything of the world. That was the truth. The Son of God, today we find mansions and palatial churches all over the world for him. When he was living on earth, he had no place to live in. He had no place to live in. He sacrificed everything for the sake of God. Therefore, anyone who wants to follow him should be ready to give up anything, to be ready to sacrifice anything of this world. Another very important thing is the importance that Jesus gave to faith. Look at the last act of Jesus when he was in the physical body, and the first act of Jesus when he came back after resurrection. All of us know that Jesus was crucified, as has been concluded by the historians, on 7th of April, 32 AD, and he gave up his body around 4 o'clock in the afternoon. Just before he gave up the body with those words, "Father, I commend my spirit into thy hands," what did he do? There were two robbers who were crucified along with him.
On his left side was Gestas. He was a robber, he was a thief. On the right side was another thief by name Dismas. And when he was crucified, there were a lot of people from Jerusalem who were prompted by the priesthood, who were there, who were jeering Christ. Gestas the robber, he took their example and said, Jesus, if you are truly Christ, save me and save yourself, he said. And Jesus just smiled. But the other robber, who was on the right side, cross, Dismas, he said, first he rebuked Justus, saying, what are you saying, you criminal? We are sinners, we have sinned, but this man has not done any evil. Why do you mock him? Why do you laugh at him? He asked him. Then very sweetly he turned to Jesus and said, Lord, when you come back again, please remember me. And what did Jesus do? That was the last act of Jesus. In the physical body, he said, so be it. You will be with me in paradise this day. That's what he said. He redeemed a robber. And first thing when he came back after 3 days, when he was resurrected, what did he do? He did not give his first darshan to his beloved disciple Peter, nor his very loved disciple John, not his mother Mary, nor Martha, the sister of Lazarus, whom he resurrected. Whom did he grant his first darshan? The first darshan was given to Mary Magdalene, who was supposed to be a sinner, who was condemned to death for sinning. Therefore, these two acts, then what did they have? What did that robber Dismas have? What did Mary Magdalene have? They had only one thing, ample faith, ample faith. He forgave them, he did not judge them. That is what Bhagawan Sri Sathya Sai Baba does. As Maria said, as Ailio said, Baba does not judge us. He just accepts us as we are. He loves us as we are. See, that is why we love Sathya Sai Baba. That is why we love Jesus. Jesus redeemed a robber and granted first darshan to Mary Magdalene because of their faith and because of their love. That is the most important thing in the teachings of Jesus Christ. That is what Swami also summarizes. Where there is faith, there is love. Where there is love, there is peace. Where there is truth, there is God. Where there is God, there is bliss. So we have to start with faith. At the same time, what is faith? See, that is very important. Faith is not believing in what we see. Faith is believing in what we cannot see, what we normally do not see. It is not that just we believe that God exists. Swami also explains, faith is to believe that God loves me and will take care of me. And whatever happens in my life, it is according to His will, and it is for my good. That is the second aspect of faith. To believe that Swami is there, to believe that God is there, is the first aspect. The second aspect is, He loves me and He will always take care of me. He will safeguard me, and whatever happens in my life is according to His will. Let Thy will be done. That is the second aspect. And the third aspect of faith that Swami speaks about, faith in His teachings. That is most important. Believe in His teachings, contemplate on them, and put them into practice. That is true religion. That is true spirituality. And that is why we find Jesus in Bhagawan Sri Sathya Sai Baba and Bhagawan Sri Sathya Sai Baba in Jesus. With these words, I conclude and pray to Bhagawan for his divine Christmas message. Thank you. Om Sri Sai Ram.
As we pray to Bhagwan to grant his divine message, I perceive him seated here in the throne in an ochre robe, and I repeat as he speaks. మతములన్నీయు వేరు మార్గంబు ఒక్కటే. Religions are many, but the path is one. వస్త్రభేదములు వేరు దారం ఒక్కటే. Clothes may be different, but thread is one and the same. శృంగారములు వేరు బంగారము ఒక్కటే. Jewels are many, but gold is one. పశువులన్నీ వేరు పాలు ఒక్కటే. The color of the cows may be different, but the milk is one. జీవ జంతువులు వేరు జీవుండు ఒక్కటే. Beings are many, but breath is one. దర్శనంబులు వేరు దైవంబు ఒక్కటే. Philosophies are many, but God is one. తెలియలేకను మానవులు తెలివి తప్పి బతుకు కోసము బహు బంధులు బడ్డులైరి. ఇంతకన్నా వేరేద్ది ఎరుక పరుతూ సాధు సద్గుణ గణ్యులవు సభ్యులారా, సాధు సద్గుణ గణ్యులవు సభ్యులారా. O noble men and women who have gathered here, what else I can tell you? Men and women, without being able to understand these simple truths, have bound themselves to the bondage of life and death in this world. ప్రేమ సురభులైన పిల్లలారా, భక్తులారా, Embodiments of love, students and devotees, ఈనాటి దినము ఒక పర్వదినము. today is a day of festival. ఎటువంటి పర్వం ఇది అని మనం కొంతవరకు విచారించగా, ఒక మహాత్ముడైన జీసస్ క్రైస్ట్ అనేటి ఆయనకు జన్మదివోత్సవము. What kind of festival is this? This is the day of birth of the great soul, Jesus Christ. నిజంగా ఆయనకి ఒక జన్మం అనేటువంటిది ఉంటున్నదా, మరణం అనేటువంటిది ఉంటున్నదా అని మనం ప్రశ్నించాలా. We should ask the question, does he really have a birth and death? పుట్టినవాడుకు కిట్టుటము సహజమే, కానీ చావు పుట్టుక లేనట్టి శాశ్వతుండు, ఆది మధ్యాంతరహితుడు, అనాదివాడు, తాను చావు పుట్టుక చంపబడక తానే ఆత్మరూపుడై అలరియుండు. అటువంటి ఒక ఆత్మరూపుడైన వాడుకు జన్మ మరణాలు అనేటటివి ఉండవు. One is born, is bound to die. But the one who has no birth, no death, no beginning, no end, no life called the middle, how can he have any birth or death? పుట్టిన ఆయన మరణము సహజమే, For one who is born, it is natural that he would die. కానీ ఇప్పుడు కూడా మనము జీసస్ దేహం మాత్రం విడిచినాడు, కానీ మనతో శాశ్వతంగా ఏనాటి కూడా ఉంటున్నాడనే నమ్మకం వల్ల ధైర్యంతో మనం మన జీవితంలో సాగిస్తున్నాము. Though Jesus has given up his body, we have faith that he is always with us and we'll lead our lives on the basis of that faith. ఆయన మనతో ప్రతి క్షణంలో కూడా ఇంట వెంట జంట గంటనే ఉన్నాడు అనేటువంటి నమ్మకం వల్లనే భక్తులు ఈనాటి దినం కూడా ఆయన ఈ యొక్క పర్వదినము జరుపుకుంటున్నారు. People believe that Jesus with them all the time, with them, within them, without them. That is why even today you find people celebrating the birth of Jesus Christ today. జీసస్ క్రైస్టు క్రిస్టియన్ అనేటివి చెప్పడానికి వీల్లేదు. ఆయన ఈ ధర్మము ఒక మతము ప్రారంభించలేదు. We can't say that Jesus founded the religion of Christianity because he did not found any religion. ఆయన తన ఒక సందేశాన్ని ప్రపంచానికి అందిస్తూ వచ్చాడే కానీ ఒక ధర్మాన్ని, ఒక మతాన్ని, ఒక కులాన్ని ప్రారంభించాలని ప్రయత్నించలేదు. He only gave the message of his heart to whole of mankind. He did not have the intention to establish a religion or a caste or a creed.
మార్గాన్ని చూపిస్తూ వచ్చాడు కానీ మతాన్ని ఆయన తెలిపించలేదు. He went on showing the right path. He never ever showed any religion. కానీ ఈనాటి దినము ఆయన చెప్పిన ఒక ఉద్దేశాన్ని మర్చిపోయి ఇటువంటి ఒక చిన్నతనంలో చేరి మానవులు ఎన్నో దురంతములకు గురి అవుతూ వచ్చారు. But today we have forgotten the very essence of his teachings, and because we are subjecting ourselves to narrow-mindedness, we are facing many tragedies and miseries in the world today. ఆయన ఒక అందించిన ఆదేశాన్ని పాలించకుండా వేరే వేరే ఒక విధమైన గుంపలు చేసుకొని జనములు పోరాడుతూ ఉన్నారు. People are not practicing what he really taught. They divided themselves into many groups and many creeds and fighting among themselves. క్రైస్తవ ధర్మం లోపల కూడా ఎన్నో ఇటువంటి విభజనములు జరుగుతూ వచ్చాయి. దానికి కారణం ఏమిటి అని మీరు ప్రశ్నించగా ఆయన చెప్పిన ఒక మాటలను పరిపాలించక అర్థం చేసుకోలేక ఇటువంటి ఒక సంకీర్ణమైన మనోభావాలు చేరిందనే ఒక కారణము. Even in Christian religion, we find many divisions. They got fragmented. They fought with one another. Why? Because they forgot the real message of Jesus Christ. All are one. Be alike to every man, my dear son. అని చెప్తూ వచ్చాడు జీసస్ క్రైస్ట్. Jesus Christ all the time said, my dear son, all are one, be alike to everyone. వీళ్ళు వేరు వాళ్ళు వేరు, వీరు నా వాళ్ళు వాళ్ళు వేరే వాళ్ళు అనేటువంటి సంకుచితమైన మనోభావానికి గురి కాలేదా అతడు. He never subjected himself to narrow-mindedness, like saying, this person belongs to me, the other person does not belong to me. కానీ తెలివి లేకున్న మానవులు మాత్రము ఆయన ఒక చెప్పిన సందేశాన్ని అర్థం చేసుకోలేక ఇటువంటి ఒక చిన్నతనంలో లఘుతనంలో సంకుచితమైన మనోభావంలో చేరినారు. దాని వల్ల ఇంత ఒక ప్రమాదానికి గురి అవుతూ వచ్చారు. But foolish men and women, without understanding what he really taught, they fragmented themselves, hated one another and fought with one another and caused many tragedies. ఏ నాటి దినం కూడా ఈ అహంకారం మమకారాలతో ఉండే మానవులకు దైవ దర్శనము సాధ్యమే కాదు. For human beings who are filled with ego and attachment, they can never ever see God. ఎక్కడ నేను నాది అనేటువంటిది సంకుచితమైన మనోభావము చేరి ఉంటున్నదో అక్కడ విశాలత్వమైన దైవభావము చేరరాదు. Where there is narrow-mindedness of eye and mind, the broad-mindedness of divinity will not be there. అయం పరోవేత్తి గణనా లఘు చేతసాం ఉదార చరితానాం తు వసుధైవ కుటుంబకం. For narrow-minded people, they think that this person belongs to me, the other person does not belong to me. For the broad-minded people, the whole world is their family. కాబట్టి ఆయన ఏమి నేర్పించాడు అనగా అందరి మనవాళ్ళనేటువంటి అందరి సుఖంగా క్షేమంగా ఆనందంగా ఉండాలనేటువంటి ఒకే ఒక ఆదేశాన్ని ఆయన అందిస్తూ వచ్చాడు. What did he really teach? He said, everybody belongs to us. Everyone belongs to us. We should లవ్ యువర్ నేబర్ లైక్ యువర్ సెల్ఫ్. He said, love thy neighbor as thyself. మీరు వాళ్ళు మధ్యలో భేదం అనేటువంటి మనం ఉంచరాదు. Don't keep any sense of differences among yourselves. అందరి మనవాళ్ళనేటువంటి విశాలమైన మనోభావాన్ని మనం పెంచుకోవాలా అనేది ఆయన ఉపదేశిస్తూ వచ్చాడు. He went on teaching that all of us should develop broad-mindedness, that all of us belong to one family. ఈ వ్యష్టి అనేది సృష్టికి ఒక అంగమే, సృష్టి ఒక సమష్టికి ఒక అంగమే, సమష్టి ఒక పరమేష్టికి ఒక అంగమే. కాబట్టి అన్ని ఒక అంగ ప్రత్యంగములే కానీ వేరే వేరే చేపడానికి వీల్లేదు. Individual is a part and parcel of society. Society is a part and parcel of creation. And creation is a part and parcel of God. We can't say that they are different, they are one and the same. కానీ సంకుచితమైన మనోభావం వల్ల ఐ దాంట్ లోపలనే ఉండిపోయారు కానీ వి అనేటువంటిది మనం అనేటువంటి దాని విశాలత్వాన్ని పొందలేదు మానవులు. But human beings, they got confined to sense of only I and mine, and they never ever developed the broad feeling of we and ours. కానీ వి అనేటువంటిది మనోభావం మనం పెంచుకోకుండా ఆయన అనగా హీ అనేటువంటిది ఉచితమైన భావన మనం అందుకోవటము సాధ్యమే కాదు. If we just get confined to only I and mine, if we don't develop the feeling of we and ours, we can never ever reach he. కాబట్టి చెబుతూ వచ్చాడు. That's why he said, దేహభావం ఉండిన వరకు నేను నాది అనేటువంటి సంకుచిత మనోభావానికి గురి అవుతూ ఉంటాము మనము. we get subjected
to the feeling of I and mine as long as we have body consciousness. ఇది నా దేహము, ఇది నా స్వరూపము, ఇది నా పేరు, ఇది నా జన్మము, ఇది నా కుటుంబం అనేటువంటి నాది 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 అని చెప్పుకుంటూ వచ్చినప్పుడు అదంతా దేహభావం వల్ల నేను వేరు వాళ్ళు వేరు అనేటువంటిది సంకుచితాన్ని మనం పెంచుకుంటూ వచ్చాము. Because of the body feeling and body consciousness, we think I have a body, I have a form, I have a name, I have a family, I had birth, and they get subjected to this kind of narrow-mindedness. అదంతా కూడా ఒక పశుత్వ సమానమే. All this is equivalent to animal qualities. కానీ మానవత్వం ఒక గుణం ఏమిటనగా మనది 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 అనేటువంటి విశాలమైన భావమును పెంచుకోవాల్సింది. The quality of human beings should be the broad-mindedness of we and ours. వి అవర్స్ అనగా అందరూ మన వాళ్ళు అనేటువంటి ఒక విశాలత్వాన్ని మనం పొందినప్పుడే నిజమైన మానవులని మనం చెప్పుకోవడానికి వీలు ఉంటుంది. We can call ourselves real human beings only when we develop that kind of broad-mindedness. కానీ మనం అనేటువంటి మనం నేర్చుకున్నప్పుడు అందరి మనం సేవిస్తూ ప్రేమిస్తూ వచ్చినప్పుడు కట్టకడపటికి నేనే దైవము అనేటువంటి సత్యాన్ని మనం గుర్తించగలుగుతాము. Once we develop the broad-mindedness of we and ours and keep on serving everyone, ultimately you can know that you and God are one. అదే దాన్ని పురస్కరించే ఆయన ఐఎమ్ మెసెంజర్ ఆఫ్ గాడ్ అనేటువంటి మొదటి చెప్పాడు. Depending on this, first he said, I am the messenger of God. అది దేహభావంతో ఉండినప్పుడు నేను వేరు భగవంతుడు వేరు దానికి మనకు సంబంధం లేదు, కానీ నేను ఒక భగవంతుడు సేవకుడు ఒక విధమైన మెసెంజర్ అనేటువంటి చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు అతడు. First, when he had the body consciousness, he felt he was different from God. Therefore, he said he was a servant or a messenger of God. కానీ కాలక్రమేణా ఆధ్యాత్మికమైన ఒక అర్థం చేసుకుంటూ నేను దేహం మాత్రమే కాదు నేను ఒక జీవాత్ముడు అనేటువంటి సత్యాన్ని కూడా తెలుసుకోగలిగాడు. Gradually, he could realize the fact that he was not just the body, but he was an individual soul, part and parcel of God. భగవంతుడు ఒక తత్వము నా యందు కూడా చేరి ఉంటున్నది కాబట్టి నేను భగవంతుడు ఒక అంశమే కానీ వేరే కాదు అనేటటువంటి ఒక సత్యాన్ని ఆయన గుర్తించగలిగాడు. He realized the truth that I am a part and parcel of God, that God is in me also. అప్పుడు ఐ యామ్ ది సన్ ఆఫ్ గాడ్. Then he proclaimed, I am the son of God. నేను మ్యారీకు కొడుకు జోసెఫ్కు కొడుకు అనేటటువంటి ఆయన ఎప్పుడు కూడా ప్రస్తావించలేదు. నేను భగవంతుడు ఒక బిడ్డ అనేటువంటి సత్యాన్ని ఆయన ప్రబోధిస్తూ వచ్చాడు. He never ever thought he was the son of Mary or Joseph. He always thought that he was the son of God. కట్టకడపడికి అందరినీ ఈ విధంగా ప్రేమిస్తూ సేవిస్తూ అందరినీ మనవాళ్ళను అతని వాళ్ళు చేసుకుంటూ వచ్చినప్పుడు ఆఖరి రోజు సలబు పైన ఆయనకు వేశారు. లేచినప్పుడు చాలా నొప్పితో కందనం చేశాడు. He loved and served everyone and developed that kind of very large-heartedness, very broad-mindedness, and finally he was crucified, put on the cross, and he cried out first, ఎందుకు నాకు ఇటువంటి బాధలను కలిగిస్తున్నావు తండ్రి, నేను చేసిన తప్పు ఏమిటి అనేది చాలా బాధ వల్ల ఒక విధంగా రుదనం చేస్తూ ఆయన ప్రార్థించాడు. In anguish and pain, he called out to God, "Oh Father, why are you subjecting me to this kind of ఎందుకు misery?" నన్ను వదిలిపెట్టావు, ఎందుకు నన్ను ఇచ్చినావు అనేది ఏడుస్తూ కన్నీరు కారుస్తూ వచ్చాడు. He went on crying, "Why did you subject me to this punishment? What mistake have I done?" కానీ కట్టకడపటికి నేను నా తండ్రి అనగా దివ్యత్వము వేరేది కాదు, ఈ దేహముకు జరుగుతున్న ఈ నొప్పులు ఈ కష్టములు నావి కావు అనేటువంటి ఒక సత్యాన్ని గుర్తించినప్పుడు నేను ఆత్మస్వరూపుడు అనుకున్నప్పుడే ఫర్గివ్ దెమ్, దే డోంట్ నో వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ అనేటువంటి వాళ్ళకి ఏమి చేస్తున్నారో తెలియదు కాబట్టి వాళ్ళని క్షమించు భగవంతుడా అనేటువంటి ఒక ప్రార్థించగా చేశాడు. When he dissociated himself with the body feeling, body consciousness, he realized that the pain and anguish of the body really it was not his, and he recognized that he was one with God. Body is mine, I am not the body. Body is mine, I am not the body. నేను దేహం మాత్రమే కాదు, నేను దేహి అనేటువంటి సత్యాన్ని గుర్తించినప్పుడు ఈ కష్టము దుఃఖము నొప్పులు అన్నిటికీ ఆయన దూరం అయ్యారు. I am not the body, I am the indweller, eternal divinity. Then he moved away from all anguish and pain. లోపల ప్రపంచం అందరు ఇతరు దేశించే వాళ్ళు కూడా మనవాళ్ళే, ప్రేమించే వాళ్ళు కూడా మనవాళ్ళు అనేటువంటి ఎవరి మధ్యలో భేదం ఉంచకుండా అందరినీ ప్రేమించి అందరినీ క్షమించాలనేటువంటి ఒకే ఒక కోరికతో ప్రాణాన్ని ఆయన వదిలాడు. And ultimately, when he gave up his life, he had identified himself with everyone. Those who praise us or those who harm us, who hurt us, are one and the same.
నిజంగా ఆయన ఒక జీవితం చూస్తే 32 సంవత్సరముల లోపలే ఇంత ఒక మహత్యమైన ఆదర్శాన్ని నిరూపిస్తూ కట్టకడబడి అందరినీ ప్రేమిస్తూ తద్వారా అందరినీ క్షమిస్తూ వచ్చాడు యేసుక్రీస్తుడు. In a short life of 32 years, he demonstrated such a great ideal for whole of mankind, and he loved everybody and served ఎవరు everybody. మనం ప్రేమిస్తున్నారో వాళ్ళు మనం ప్రేమించటము పశుత్వమే. Just to love those who love us is a kind of ఒక animal కుక్కని కూడా quality. మనం 2 ముక్కలు ఇస్తే మన వెంట తన తోక వాడుతూ వస్తుంది. అది మనం ప్రేమిస్తే అది కూడా మనం ప్రేమిస్తుంది అనేటువంటిది ఒక చిన్న పశుత్వమే కానీ దివ్యత్వం కాదది. If you throw 2 crumbs of bread to a dog, it will follow you with love. Loving those who love us is only an animal quality. ఇంకా ఆ కుక్కని మనం ఏదైనా ఒక ఇబ్బంది పెడితే అది కూడా విపరీతంగా మనం కలుస్తుంది. అనగా ఎవరిని మనం దుఃఖిస్తే ద్వేషిస్తే వాళ్ళు మనం ద్వేషించడం దుఃఖించటం అది కూడా చాలా పశుత్వంతో సమానమే. And when somebody hurts a dog, it will try to harm and hurt him. So that is also an animal quality. ఎవరిని మనం ప్రేమిస్తున్నారో వాళ్ళు ప్రేమించటము, ఎవరిని మనం ద్వేషిస్తున్నారో వాళ్ళు ద్వేషించటము, ఇదంతా చాలా చిన్నతనమే. It is narrow-mindedness to love only those who love us and hate those who hate us. చాలా సులభమైనది ఇది, దాంట్లో ఏం పెద్ద ఘనకార్యం ఏమిటి కాదు. It is such an easy thing, there is nothing really great కానీ about ఎవరు it. మనం ద్వేషిస్తున్నారో ద్వేషిస్తున్నారో కష్టపరుస్తున్నారో వాళ్ళని కూడా ప్రేమించుతే అదే ఒక దివ్యత్వము. What is true divinity? Divinity is to love those who criticize us, who harm us and hurt us. ఎందుకంటే డివినిటీ అనే దానికి వేరే వేరే భేదం లేదు. Because divinity does not have any sense of difference. ప్రేమించే వాళ్ళకి ప్రేమించటము అతి సులభము. To love those who love us is very easy. దూషించే వాడిని దూషించటము మరీ అతి సులభము. To criticize those who criticize us is very easy. కానీ ఎవరు మనము ద్వేషిస్తున్నారో వాళ్ళని కూడా మనము హృదయపూర్వకంగా ప్రేమించటమే దివ్యమైన ఒక గుణము. Loving those who hate us from the depths of our heart, that is a అటువంటి divine ఒక quality. ప్రబోధించిన ఉపదేశాలన్నీ మనము మర్చి ఇటువంటి ఒక చిన్నతనంలో లఘుతనంలో మనము చేరి ఈ ఒక నేరో మైండెడ్నెస్ పెంచుకొని పోరాడుతూ ఇవంటి మనం చేసుకుంటూ వస్తున్నాము, చాలా పొరపాటు అది. We forget such lofty teachings of the masters of Lord Jesus Christ, develop narrow-mindedness and subject ourselves to all kinds of divisions and fragmentation and fight with one another. నిజంగా ఆయన చెప్పిన ఒక ఆదర్శాన్ని మనము అర్థం చేసుకొని జీవితంలో మనం ప్రవర్తనలో పెట్టినప్పుడు లోపలుండే ఈ చిన్నతనం అంతా కూడా దూరం అయిపోతుంది, నిర్మూలం అయిపోయి మనకు ఒక పెద్ద విశాలత్వాన్ని గావిస్తుంది. When we truly understand and put into practice the great ideal demonstrated by Jesus, then we reach the heights of divinity. కాబట్టి ఈ రిచువల్ అనేటువంటి దాంట్లో మనము చేరటము మంచిదే, కానీ దానికన్నా ముఖ్యమైనది స్పిరిట్ అనేది స్పిరిచువల్ మనం నేర్చుకోవటము. రిలీజియన్ అంతా చెప్పినప్పుడు అది రిచువల్ లాంటిది, కానీ ఆధ్యాత్మికమైనది అది స్పిరిచువల్. ఆ స్పిరిట్ లేని ఆ రిచువల్ ప్రయోజనకరమైనది. Getting to rituals is fine, but ritual is not important, but spiritual is most important. దానిలో ఉండే ఒక అంతరార్థం తెలియకుండా పైన మనం అవన్నీ పాలిస్తూ పోతే మనకు అందుకునేది ఏమీ లేదు దాంట్లో. Without understanding the inner meaning, we follow everything very superficially, we don't reach anywhere. లవ్ ఆల్ చెప్తున్నామే కానీ నిజంగా మనం అందరిని ప్రేమించుతున్నామా? We keep saying love all, do we really love everyone? మనం ప్రేమించే వాళ్ళకి మనం తప్పకుండా ప్రేమిస్తున్నాము, తప్పేమీ లేదు. కానీ ఎవరు మనం దూషిస్తున్నారో వాళ్ళని కూడా మనం ప్రేమించగలుగుతున్నాము. Those who love us, we definitely love them, that is fine. But do we love those who hate us and criticize us? సత్యసాయి బాబా భక్తులు చెప్పుకుంటూ వస్తున్నారే కానీ నిజంగా సత్యసాయి బాబా చెప్పిన మాటలు వాళ్ళు పరిపాలిస్తున్నారా అనేది వాళ్ళు ప్రశ్నించుకోవాలా. We call ourselves devotees of Sathya Sai Baba, but they have to ask themselves the question whether they are practicing the teachings of Bhagawan Sri Sathya Sai Baba. ప్రచారంలో మాత్రము సత్యసాయి చెప్తున్నారే కానీ ఆచారంలో అది పెడుతున్నారా? Only in words there are the teachings of Bhagawan Sri Sathya Sai Baba. Are they really practicing it? ఒక సమయం లోపల జీసస్ తన యొక్క అనుయాయులతో జెరూసలంలోకి వచ్చాడు. Once upon a time, Jesus Christ, along with his followers, entered the city of Jerusalem. అక్కడ ఉండే ఒక మందిరంలో చేరినప్పుడు ఆయన చాలా ఒక జరుగుతున్న దురంతరములు చూసి కోపం వచ్చింది. When he entered the temple, there he saw a lot of tragedies that were happening and he was very angry.
ఆనందకరమైన పరిసరాన్ని మనం పూర్తిగా వ్యాపారంలో మార్చిపెట్టారు ఈ జనములు. That blissful temple was transformed into a place of commerce and trading. ఎక్కడ చూసినా అక్కడ డబ్బులు మార్చుకోవటము, ఇచ్చుకోవడం, పుచ్చుకోవడం, అమ్ముకోవడం, కొనుక్కోవడం అవే జరుగుతున్నాయి. కానీ ఆధ్యాత్మిక అనేది ఎక్కడ కనపడలేదు. He did not find any spirituality. There was only exchange of money, purchasing, buying and selling. ఇది చూసి ఆయన చాలా దుఃఖించి, నా తండ్రి యొక్క ఇంటిని మీరు ఒక వ్యాపార చోటు, దొంగల చోటు చేసి పెట్టారనేది చాలా కోపంతో ఆయన వచ్చాడు లోపల. He was angered because you were hurt. He said, why have you converted my father's place into a place of commerce? కానీ ఇటువంటిది ఇక్కడ జరగకూడదు అనేటువంటి చాలా విరోధం చేస్తూ వచ్చారు జీసస్, అతడితో పాటు ఆయన అన్యాయులు కూడా. Jesus and his followers started fighting against the evils which were there in that ఆ place. సమయం లోపల అక్కడ ఉండే ఒక పూజారి వచ్చి అడిగాడు, ఎవరు నువ్వు, నీకు అర్హత ఏమిటి, ఏ విధంగా నువ్వు ఇది చెప్పగలుగుతున్నావు అనేది ప్రశ్నిస్తూ వచ్చాడు. A priest of the temple came and questioned him, who are you, with what authority are you speaking? నేను ఇక్కడ ఉండే పూజారి, నేను ఇక్కడ ఉండే ఇన్ఛార్జి, నువ్వు ఎవరు అనేటువంటి ప్రశ్నించినప్పుడు ఆయన చెప్పాడు ఈ కథ. I am the priest of this temple. I have all authority over the temple. Who are you? When this question was asked, Jesus said, ఒక సమయం లోపల ఒక ఉండే రైతుడికి ఇద్దరు కొడుకులు, పెద్దవాడు ఇంకొక చిన్నవాడు. a farmer had two sons, an elderly son and the younger son. కానీ పంటలు పండినప్పుడు పెద్దవాడిని పిలిచి ఆయన చెప్పాడు, ఇటువంటి పనులు ఉన్నాయి మనం ఫామ్ లోపల పోయి చేస్తావా? He called the elder son and asked him, this is the kind of work we have in our agricultural farm. Can you go and do it? ఇప్పుడు నాకు పని చాలా ఉన్నది తండ్రి, నాకు సమయం లేదు కాబట్టి నేను చేయలేను అనేది క్షమించు అని చెప్పిపోయాడు పెద్దవాడు. The elder son told the father, no, I have some other work. Today I am not able to obey you. I am not able to do the work. కానీ చిన్నవాడిని పిలిచాడు Father called the younger boy. చిన్నవాడిని పిలిచి, ఇటువంటి పనులు మనకు ఉన్నాయి, పంటలన్నీ పండినాయి, అవన్నీ మీరు తీసుకోవాలా అని, నువ్వు కూడా పోయి పని చేస్తావా అని అడిగినప్పుడు, తప్పకుండా తండ్రి చెప్పిన వారి ప్రకారమే నేను చేస్తానని చాలా ఒక దాన్ని చెప్పాడు చిన్నవాడు. Father told the younger boy, we have to harvest the crop. Will you go there and work? The younger boy said, yes, surely. కానీ రెండో రోజు చూస్తే ఏమి జరిగింది? But second day when you see పెద్దవాడు నేను చేయలేని చెప్పి వాళ్ళ మనసులో చాలా దుఃఖించాడు. నా తండ్రి యొక్క ఆదేశాన్ని పాలించకుండా ఆయన ఒక చాలా దుఃఖాన్ని ఇస్తూ వచ్చారు, కాబట్టి నేను ఇటువంటి చేయకూడదు, నా స్వార్థాన్ని నేను విడిచి తప్పకుండా నేను పోయి తండ్రికి సహాయం చేయాలని పునః వెనక వచ్చి పనులు చేశాడు. The elder son, he realized his mistake, repented for his mistake. I have hurt my father. He came back on the next day and went to work on the field. కానీ చిన్నవాడు తండ్రికి చాలా అతిమధురమైన మాటలు చెప్పినాడే కానీ బాటల్లో మాత్రం ఏమీ చూపించలేదు. The younger boy spoke very sweetly to his father, but nothing was there demonstrated in his ఎవరు నిజమైన action. కొడుకు ఆ తండ్రికి అని ప్రశ్నించాడు జీసస్. Jesus asked the question, who is the true son? పెద్దవాడు నేను చేయలేను అనుకుంటూ కూడా కట్టకడపడికి చేశాడు, కానీ చిన్నవాడు చేస్తానని కూడా చేయలేదు. ఇద్దరిలో ఎవరు మహాను అనేది అడిగాడు జీసస్. Jesus asked the question, who is the true son of the father? Is the elder one who said who is not going to do but still did it, and the younger boy who accepted to do it but did not do. కానీ నిజంగా చెబితే చెప్పటంలో మాత్రం కాదు, చేసి చూపించే వాళ్ళు మాత్రమే నిజమైన భక్తులు. A true devotee is one who demonstrates in his action, not in words. భగవతి మాత్రం పెట్టుకుంటే, తెల్ల బట్టలు వేసుకుంటే, భజనలు భోజనం చేసుకుంటూ నగర సంకీర్తనం ఆడుస్తూ వస్తే మాత్రం భక్తులు అయిపోరు. Nobody can become a devotee just by wearing white clothes or putting on vibhuti or going around doing Narasimha. అదంతా ఒక ప్రదర్శనమే కానీ నిదర్శనం కాదు. All that is only exhibition, it is not an example. కానీ నిజమైన నిదర్శనం ఎటువంటి వాడు ఉందంటే వాళ్ళందరినీ ప్రేమించాలా, అందరినీ సేవించాలా. Therefore, truly, who is a true devotee? One who loves everybody and serves everybody. జీసస్ క్రైస్ట్ వచ్చారు, వచ్చి దేహంలో ఉన్నాడు, కట్టకబడి దేహం విడిచిపోయాడు. Jesus first was in the body and finally he gave up the body. కానీ ఆయన చెప్పిన ఒక ఆదర్శాన్ని ఈనాటి దినం కూడా నిలిచి ఉంటున్నది. But today his ideal, his example is still there. ఆయన చూపించిన మార్గము అందరినీ ఈనాటి కూడా సరైన భగవంతుడి చోటుకు చేరుస్తున్నది. Path laid down by him today also takes people to God. అంటే ఇటువంటి వాళ్ళు మహాత్ములు ఎటువంటి వాళ్ళగా వాళ్ళు ఒక రోడ్ వేస్తున్నారు, హైవే వేస్తున్నారు. All these noble souls, what do? They set up a road, they set up a highway to God. మార్గదర్శనం చేస్తున్నారు.
they guide them. ఈ మానవత్వం నుంచి దివ్యత్వం వరకు పోయిన ఈ దారి. This is the path which takes us from humanity to divinity. కానీ దానిపైన నడుచుకుంటూ పోవడము అది మన బాధ్యత. But it is our responsibility to walk on the path. క్రిస్మస్ అనేటువంటి పర్వం దినము జరుపుకోవడము, ఇటువంటి ఒక స్వీట్స్ అని తినటము, మంచి బట్టలు వేసుకోవటము, పాటలు పాడటము అవన్నీ సరియే, కానీ ఆయన నిరూపించే ఆదర్శాన్ని మనం పాలించకపోతే అవి అప్రయోజకరమైనవి. Christmas does not mean just wearing new clothes, eating good food, singing songs. All that is fine. But more important is to understand the teachings and practice them in our నిజంగా lives. చెబితే ఆ క్రాస్ పైన ఎవరిని ఆయన బలి చేశారు? జీసస్ అనేటువంటి ఆయనకు కాదు, ఎందుకంటే ఆయన దేహము పైన మోహమే లేదు. ఆ దేహభావాన్ని మాత్రం వాళ్ళు క్రాస్ పైన వేశారు. In fact, who was crucified? It was not the body of Jesus Christ, because he never had the body failing. What they crucified was the body consciousness. దేహభావాన్ని వాళ్ళు ఇటువంటి ఒక క్రాస్ పైన వేసినప్పుడు అది ఆత్మభావంలో పరివర్తనమైంది. When body consciousness was crucified, it was transformed into divine consciousness. కాబట్టి ఇటువంటి ఒక చిన్నతనాన్ని, ఇటువంటి ఒక లఘుతనాన్ని, సంకీర్ణమైన భావాన్ని మనము తొలగించి విశాలత్వాన్ని పొందాలనేటిదే క్రిస్మస్ ఒక సందేశము. The true message of Christmas is we have to give up our narrow-mindedness and develop broad-mindedness. Past is past, forget the past. Past is past, forget the past. ఈ ఒక జీవిత ప్రయాణం లోపల చాలా మంది మనం కలుస్తారు, విడిపోతారు. In the journey of life, many people meet us and finally depart. కానీ వాళ్ళతో కొంత అల్పకాలం కూడా మనము ఈ జరిగిన సందర్భం లోపల కొన్ని కష్టనష్టాలు మనకు కాకవచ్చు. In our short association with people, we may have to face some difficulties. కానీ ఈనాటి దినము వాళ్ళందరినీ మనము క్షమించి అందరినీ మనము సుఖంగా ఉండాలా, క్షేమంగా ఉండాలా, ఆనందంగా విశాలత్వమైన విధంతో ప్రార్థించటమే క్రిస్మస్ ఒక జరిపిన పర్వము. The Christmas tells us today we have to forgive all those who hurt us and pray for their welfare, their joy and their happiness. అప్పుడే మనము నిజంగా ఈ పశుత్వాన్ని నుంచి మానత్వం నుంచి దివ్యత్వం వరకు చేరగలుగుతాము. Then only we can reach humanity from animality and finally అప్పుడే divinity. నువ్వు ఐ ఎమ్ డివోటీ ఆఫ్ బాబా నుంచి, ఐ ఎమ్ ది సన్ ఆఫ్ బాబా నుంచి ఐ అండ్ మై బాబా ఆర్ వన్ అనేటువంటి సత్యాన్ని నువ్వు గుర్తించగలుగుతావు. Beginning with I am the devotee of Baba, we move to I am the son of Baba, and finally I am one with Baba. అది మనం నేర్చుకోవాల్సిందే ఈ క్రిస్మస్ ఒక సందేశము. It is the true message of Christmas. We have to learn and practice this. మీరందరూ కూడా ఈ ప్రబోధించినవన్నీ కూడా చక్కగా గుర్తించి వర్తించి అర్థం చేసుకొని తద్వారా ఆనందిస్తారనేది ఆశీర్వదిస్తూ ఇన్ని చోట్ల నుంచి వచ్చే, ఇన్ని దేశం నుంచి వచ్చే భక్తులందరికీ నా విశేష అనుగ్రహం తెలుపుతూ ఈ ప్రసంగాన్ని నేను ముగిస్తున్నాను. Many devotees have come from many nations. I aspire and bless all who are gathered here that they will understand the teaching, they contemplate on the teaching and finally put it into practice and reap the benefits of joy and bliss. Love is my form. Love is my form, truth is my breath, bliss is my food. Love is my form, truth is my breath, bliss is my food. Love is my form, truth is my breath, bliss is my food. Love is my form, truth is my breath, bliss is my food. My life is my message, expansion is my life. My life is my message, expansion is my life. My life is my message, expansion is my life. My life is my message, expansion is my life. No reason for love, no season for love, no birth, no death. No reason for love, no season for love, no birth, no death. No reason for love, no season for love, no birth, no death.
birth, no season for love, no birth, no death. Satya, Dharma, Ananda, Shanti, Prema, Himsa. 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 Shirdi Sai Parti Sai Prema Sai Jai Jai. Shirdi Sai Parti Sai Prema Sai Jai Jai. Shirdi Baba Parti Baba Prema Baba Jai Jai. Shirdi Baba Parti Baba Prema Baba Jai Jai. Love is my form, truth is my breath, bliss is my food. Love is my form, truth is my breath, bliss is my food. My life is my message, expansion is my life. My life is my message, expansion is my life. No reason for love, no season for love, no birth, no death. No reason for love, no season for love, no birth, no death. Satya, Dharma, Ananda, Shanti, Prema, Himsa. 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 Shirdi Sai Pati Sai Prema Sai Jai Jai. Shirdi Sai Pati Sai Prema Sai Jai Jai. Shirdi Baba Pati Baba Prema Baba Jai Jai. Shirdi Baba Pati Baba Prema Baba Jai Jai. Love is my form, truth is my breath, bliss is my food. Love is my form, truth is my breath, bliss is my food. Love is my form, truth is my breath, bliss is my food. Love is my form, truth is my breath, bliss is my food. Love is my form, truth is my breath, bliss is my food. Love is my form, truth is my breath, bliss is my food. Love is my form, truth is my breath, bliss is my food. Love is my form, truth is my breath, bliss is my food. Love is my form, truth is my breath, bliss is my food.
Om Shri Sai Ram. We are now having a short break, after which we will have the Christmas choir. We'll have a short break of 10 minutes. Thank you. Sai Ram.
is on or not? Executive receiver. One speak on the head today. Speak. Sairam, Sairam. Om Shri Sai Ram. May we request everyone to kindly take your seats. The program will be commencing shortly. We request everyone to kindly assemble back into the hall and take your seats. The program will be commencing shortly. Thank you. Sai Ram.
Om Sri Sai Ram. The festivity, cheer, and spirit of Christmas is most aptly captured in a Christmas choir. The joy is almost palpable as the voices in harmony echo in praise of Christ. An international choir comprising of people from 7 countries, including Italy, Singapore, Australia, USA, Croatia, Germany, and Netherlands, are here to transport us to the realms of devotion and joy. The International Love and Joy Sai Christmas Choir will be conducted by Mrs. Yani Mills from Australia, and accompanying them on instruments, we have Karen Go from Singapore on keyboards, Adam from Croatia on drums, Tim Budden from Australia on electric guitar, Mike Murthy from Australia on acoustic guitar, Dimitrios Lambrianos from Greece on bass guitar, and Kabilan Pillai from Singapore on kohan. Dear sisters and brothers, bringing to us 9 divine melodies, we have the International Love and Joy Sai Christmas Choir. Sai Ram. See
He's opened doors I couldn't see. Sometimes when I'm feeling low, no one to care, nowhere to go. Our Father's love all throughout the land. He holds the power of the world in His hand. Power. He made the birds and the bees. Power. He made the oceans and the seas. Power. He made the flowers and the trees. Power. He made you and me. Power. He's got the power in His hands. Power. He's got the power in His hands. Power of the world 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 in His hands. Power. 1, 2, 3, 4. Power of the world in His hands. 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 Power. God gave us His soul. Good evening, everyone. Welcome to our beloved Love and Sai Christmas Choir. And the most fearful thing in my life that I can think of is speaking in front of public. So, you see, in my past, I would always avoid this type of situations. I did so my best to avoid these type of situations even. But Swami has made me realize that there is no other way. There's no other way for me to rise up. To rise up out of this fear. Out of all lower vibrations of fear, anger, greed, and rise up to His level of love, compassion, and gratitude. And so this song is about surrender. And Swami, since I have met you, my life just has begun. Sai-ram. Thy will be done. I can no longer hide. I can no longer run. No longer can I resist your guiding light. That gives me the power to keep up the fight. Oh, love, thy will be done. Since I have found you, my life has just begun, and I see all of your creations as one perfect complex. No one less beautiful or more special than the next. We are all blessed and so wise to accept. Thy will, love, be done. Love, thy will be mine, and make me strive for the glorious and divine. I could not be more satisfied. Even when there's no peace outside my window, there's peace inside, and that is why I no longer run. I no longer run. Love, thy will be done. Ooh.
Even when there's no peace outside my window, there's peace inside, and that is why I no longer run. I no longer run. Love, thy will be done. Oh, love, thy will be done. I can no longer hide. I can no longer run. No, love, thy will be done. Thy will, love, be done. Oh, love, thy will be done. I can no longer hide. I can no longer run. No, love, thy will be done. Thy will, love, be done. Oh, glory, glory. Thy will, love, be done. Oh, 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 oh. Thy will, love, be done. Om Sara. Thank you, Swami, for this opportunity to perform for you tonight. Last Christmas, Swami gave us the opportunity to perform for him too. And he said to me, I'm coming to your country, play, perform. And then, again on New Year's Day, he said the same. He said, play, perform. I was thinking, Swami, maybe you're creating a monster giving this command. But seriously, I didn't know what he was talking about. Anyway, you know, I always sit with the Bhajan and help and with the band and didn't know what he meant. 6 months later, I met some musicians. And then suddenly, this music began coming to my head. So, Swami has blessed me with this music and we're playing 2 of them tonight. So you'll hear what they sound like. So it's this one and number 5. Thank you, Swami. Sai Ram. Sorry, Tim. Too many things to do. Sathya Sai, you'll move mountains. In the love of Sathya Sai, you'll hold a train. In the love of Sathya Sai, peace is apparent. Resilience is all from above. What can I say? What can I do? In the love of Sathya Sai. All that I know, all I can be, in the love
Sathya Sai, deep regret is gone. In the love of Sathya Sai there is repose. His love melts the heart of those who've fallen. The depth of his love erases pain. What can I say? What can I do? In the love of Sathya Sai. All that I know, all I can be. In the love of Sathya Sai. All that I know is he is love. All that I know is he is God. Yeah. In the love of Sathya Sai is not a dream. In the love of Sathya Sai's reality. In the love of Sathya Sai is my blessing. It's everything that I could wish for. What can I say? What can I do? In the love of Sathya Sai. All that I know, all I can be. In the love of Sathya Sai. Sathya Sai. Sathya Sai. Sathya Sai Ram, everybody. For a very long time, I have played a fool. I've had many masks. I've played many roles in the hope that someone would just like me. These roles have become exhausting and problematic, and I'm slowly learning how to find my true self. Last year, Swami and I had a little chat in this hall. He said, "Hard heart." I said, "Swami, please make it soft." He's got me here now, this year, standing on this stage again, speaking to you. And in the past year, he has pushed, pummeled, pulled me, kicking and screaming, so that my heart can become soft. He is showing me that total reliance upon him allows you to express yourself fully, that it is okay to love people unconditionally and show them how you feel. I'm slowly learning how to find my true self, which is love. Thank you, my friend. And we are featuring the fabulous Fabio in a solo.
You can play the game and you can act out a part. Do you know it wasn't written for you? Tell me, how can you stand there with your broken heart, ashamed of playing a fool? One thing can lead to another. It doesn't take any sacrifice. Whoa, father and mother, sister and brother. If it feels nice, don't think twice. Just shower the people you love with love. Show them the way that you feel. Things are gonna work out fine if you only will. But I like to say, shower the people you love with love. Show them the way that you feel. Things are gonna be much better if you only will. You can run, but you cannot hide. This is what I know. And what you plan to do with your foolish pride when you're all by yourself alone. Once you tell somebody the way that you feel, you can feel it beginning to heal. I think it's true what they say about a squeaky wheel, always getting the grease. Better to shower the people you love with love. Show them the way that you feel. Things are gonna be just fine if you only will. But just to say, shower the people you love with love. Show them the way that you feel. Things are gonna be much better if you only will. Whoa, 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 whoa. Yeah, show them the way that you feel. È solo amore. Una pioggia d'amore. Like the falling rain. Let's try to show them the rain. Make it rain. Make it rain. The sunshine. Whoa. Everybody, 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 right now. Everybody, everybody, everybody. Things are gonna be much better if you only will. Saram everybody. Merry Christmas to all. We are very happy to be here to present this musical performance for you, Swami. This next song is about realizing how special and beautiful all of us are. No matter where we are, where we come from, our nationalities, our color, our religion, or the languages that we speak. We are all one, and Swami loves us all the same, as we are all his children. Swami has said that he has left behind 2 footprints of love and service, and if we follow them, we will reach him. By spreading love to the people around us, we are moving closer towards Swami, continuing his mission and reaching self-realization. Thank you. Jai Sai Ram.
And Sai Ram, this is Tim's second song, original song. Sai Ram, everyone. So I'm imagining that, like myself, many of you have taken strange and winding roads to get here today. Swami's grace definitely works in very mysterious ways. But I wanted to share that even though I was raised in a Christian culture,
I didn't really understand Christmas or Jesus or love, really, until I landed up in Puttaparti by no will of my own. I had no wish for a guru. I had no wish to go to India. I had a wish for connection, a wish for truth and love, I guess, but coming to India was really the last thing that was on my mind, but Swami pulled me, and I was blessed to be in Puttaparti for the birthday and then stay on until Christmas that first year, and when I saw him walking out in the white robe, it just, everything made sense. And then lots of life happened in the meantime, and suppose you could say I did some things that could be called good and some things that could be called bad, but by his grace, once again, he pulled me 2 years ago to sing for Christmas. Again, completely by surprise. I had, just nothing. Nothing, but as soon as he came, I knew he was there, even though I couldn't see his physical form, and the transformation that has taken place in my life in the last 2 years has been miraculous. So, no matter where you are or where you're watching this from, or even just feeling the breeze of vibration that's moving from around this place. If you're with love today, then you're with Sai, whether you can see him or not. And I wish you all Sai Christmas. Dreaming of a Sai Christmas.
Holy Christmas, everybody, and especially those people that are watching all over the world. Welcome to Muddenahalli. I'm going to speak about something that happened to this body in 1992 in Puttaparti. I hemorrhaged, and that's a long story. So Wendy's body was on the ground, but the spirit was above. So I was looking at Wendy's body, and it was very calm, very light-filled, extremely peaceful and silent, although chaos was reigning below. Suddenly I felt a presence, and I knew that it was Swami, because that is the God that I held dear in my heart in the form. But I can tell you all that no matter what form you hold dear in your heart, that presence will come when you leave the body. Suddenly I realized when the presence was there, oh no, I have to go back. So suddenly there was a knowingness that Swami was touching the head and the third eye and the throat. When he touched the heart, bang, back in the body. And for 1 hour I couldn't stop laughing. I was still hemorrhaging, there was still chaos. My husband turned grey overnight. But I couldn't stop laughing. I thought it was hysterical. The play, the maya, the craziness. And the thing that I also remember was I also left my body when I was 4 years old. But when you're 4 years old, you don't have vocabulary, so you don't kind of understand. But when I was 4, I also was above, and I was looking down at everything going on in the hospital. So what I want to say is God is always watching over you. There's no doubt about it. Sairam. Thank you, Swami. Trouble fills my world, you bring me peace. You calm me down, you're my release. When walls come crashing down around my feet, you light my way, you're my release. Watch over me when I'm in too deep. Tell me you'll always be there to pull me free. Sun is beating down upon my you cool me down, and every time I try to turn away, you bring me round your humble way. Ooh, say you'll watch over me when I'm in too deep.
Dearest Swami, it is with utmost gratitude that we stand here before you today, Swami. Across the seas, across the world, across the universe, in every dimension, Swami, there are beings that are longing to see you and yearning to be with you. So for us to be here, the International Choir and everybody in this beautiful, magnificent hall, Swami, for us to even spend one moment in your divine presence is truly the greatest gift on earth. And we've come from so many different countries. I know some people have traveled very long distances to be here. But my dear brothers and sisters, we are not here by coincidence. There is no coincidence with Swami. We are here because of a divine will. We are here because our hearts cannot bear any separation from our Creator, from our Divine Master. We cannot resist the pull of God. We are here because Sai is here, because peace is here, joy is here, endless, everlasting, infinite, unconditional, all-encompassing love is here. Jai Sai Ram. Across the seas, in other lands, hearts are longing to hold your hand. We've heard the word is God, and to see you is life's reward. There's an ocean of souls all waiting for you. Everyone is wondering, can it really be true? Lord Sathya
Ciao a tutti. Hello to everyone. We are from Italy. And we would like to share with all of you our experiences, which will be useful not only for the people seated here, not only for the one watching in live streaming, but for the centuries to come. During an interview, last Guru Purnima, Swami told us a very big and important secret. A very important secret. Swami said, I'll teach you one exercise. You must do this, whatever your wife says. In India it's like this. And then you will be happy man, you will have a joyful life and peaceful life. Then he continued. And then he said, all marriages are good if they are for merging with God. If the marriages lead you away from God, then it is only a mirage. So, the secret of happiness and joy is make others happy to make God happy. Jesus first, others next, wife next, yourself last. By following this simple advice, each and every day will be a happy day. And this is our last song, Swami.
Om Jai Jagadish Hare Swami Sathya Sai Hare Bhakta Jana Samrakshaka Bhakta Jana Samrakshaka Parihareshwara Om Jai Jagadish Hare Shashivadana Shrikara Sarva Pranapate Swami Sarva Pranapate Ashita Kalpalatika Ashita Kalpalatika Apalpadhava Om Jai Jagadish Hare Mata Pita Guru Daivamu Mariyantayu Neeve Swami Mariyantayu Neeve Nada Brahma Jagannatha Nada Brahma Jagannatha Nagendra Shayana Om Jai Jagadish Hare Omkara Rupa Ojasvi Ho Sai Mahadeva Sathya Sai Mahadeva Mangalarati Anduko Mangalarati Anduko Mandaya Giridhari Om Jai Jagadish Hare Narayana Narayana Om Satya Narayana 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 Om Narayana Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Jai Sadguru Deva Narayana Narayana Om Satya Narayana 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 Om Narayana Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Jai Sadguru Deva Narayana Narayana Om Satya Narayana 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 Om Narayana Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Jai Sadguru Deva Shanti 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 Samastaloka Sukhino Bhavantu Samastaloka Sukhino Bhavantu Samastaloka Sukhino Bhavantu Shanti 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 Jai Bolo Bhagwan Sri Sathya Sai Baba Ji ki Jai
Om Sri Sai Ram. The 3-day Christmas program will continue tomorrow evening as we have devotees from Spain, Russia and other Russian-speaking countries making a musical offering. We also have a medley of songs, including instrumental music by devotees from various countries. The program will commence at 6 p.m. tomorrow evening, and everyone is requested to be seated in the hall by 5:30 p.m. Thank you. Sai Ram.